en nombre e functie? Mijn naam is Paul Gielen, General Manager de Renaissance Hotel. Meneer Gielen, por nos, kiko tayo overall outlook para 2016 para meneer su business in terms related to the tourism industry. Então, 2016 a comissão para nós como hotel na hotel na general não tem que duro. Botawaku arrivals não tá chegando, pero toch botawaku mais e mais botawaku turistas não tá, mas tá querendo em outro lugar não, como se chama other accommodations. Que me ela comissão tem que soar, permitir seguro que para fim de ano me tá querendo nos por make-up revision. Good evening, may I have your name and your function? Yeah, my name is Jim Happel. I'm the CEO with the Aruba Hotel and Tourism Association, AHATA. Mr. Happel, could you tell us more about your outlook for 2016 regarding tourism? Yeah, I mean, basically, we're looking, hopefully, for continued improvement in the prices that the hotels will be able to get. You know, continuing the trend we saw in 2015. We're a bit worried about how the marketplace is changing. That trends that we saw in 2015 seem to be continuing. I mean, the US market is quite strong, and hopefully that will continue. But other markets, particularly Venezuela, in terms of hotel stays, we've seen a lot of Venezuelans move out of the hotels into using other accommodation. And we're seeing other markets as well increasingly use what we call other accommodation. So, I mean, we have to keep a close eye on that. One of the challenges, of course, is that a number of different markets have seen a fall in the value of their currency. You know, particularly Canada is substantially less than it was this time last year, and also Brazil and Colombia, and that's impacting business as well. But it's not. This is something which is not just for Aruba. Other countries in the Caribbean are seeing similar situations. So it's going to be a difficult year, but you know, we hope by the end of the year we'll achieve our objectives. Thank you, Mr. Happel. That was the question. Boa noite, Biborahaya. En nombre e function? Mirna Jansen Feliciano, como miembro de Junta de Supervisión de Aruba Tourism Authority. Senhora Mirna, Aruba Upgrade e a se roupa para investimento de nos islas que tem processo contínuo. Essa aqui também para a comunidade de Aruba como também para os visitantes. Senhora, por agora que é eficaz de essa aqui? Sim, bom, o que está muito importante é preciso é que o tour upgrade, tour melhoração que você na produto de Aruba, seja de infraestrutura, de serviço, na turista na local, que nós brinda, é muito importante para os visitantes, como também para os mesmo pueblo, nos mesmo comunidade. Temos como o diretor de ATA, para pouco ano passado, onde ele lembra que nós usamos Aruba Dushi para viver, Aruba Dushi para visitar. Isso é muito importante, sobre é essencial para a comunidade está sentindo mesmo bom, com o serviço que está aí, o produto que é proposto de infraestrutura, que também melhorar. Upgrade essa maneira linear park, onde está muito bom para a saúde de gente, para a divertição de família, estou aqui agora muito usar, se está onde é exemplo, é bicho que agora melhorar, e esforço que ATA está fazendo para melhorar o serviço, tudo que é bom de melhoração de produto, que beneficia nossa comunidade, sempre e nos visitantes também. Muito obrigada, senhora Mirna. My name is Jody Taubman, and I'm the managing director of the Salamander Group. We operate retail stores, mainly in the high-rise sector. T.H. Palm and Company, the Juggling Fish, the Lazy Lizard, Caribbean Queen, a few others, but that's what the company does. Ms. Taubman, what is your outlook for 2016 regarding the tourism industry? Oh, absolutely. I'd be more than happy to. I think that I can say with honesty that despite the best efforts of everybody that's involved in tourism, 2016 is going to give us an opportunity to test what we're made of.
At the end of this year, the strong will survive, and whoever's left standing, that's what's going to take us into the next year. I think that we have a lot of factors that are completely out of the control of Minister of Tourism, they're out of control of ATA, they're out of control of a lot of the hotels. I mean, world events, we live in a global village, we're all aware of that. Situation in Venezuela is a very difficult situation and has been for the retail sector for many years, as well as for the Venezuelan people, which is heartbreaking. We have an election year in the United States where a lot of Americans hold on to their money. Everything is on sale in the United States all of the time. Cost of doing business is greater. Strong dollar against the euro makes the Europeans a little tight with their funds. Same with the Canadians. And of course, the move in tourism towards other accommodation means that the people lying on the beach are not walking into the stores 3 times a day to come visit the staff. We have a lot of repeat visitors at the Salamander Group. We are extremely blessed. And a lot of those who are in other accommodations, they are coming back to see us. But the number of new shoppers, new visitors to the island coming in, we know that's down. And of course, for the locals that are working in hotels, with less people in the hotels and less people with disposable income, those tips are not there. I mean, this is a perfect storm for all of us to test. What are we made of? What are we going to do to make our product better? What are we going to do to serve the client better? What are we going to do to make a better, stronger Aruba? I mean, that's our job. That's the job of all of us living here. I feel very confident that for a lot of people on the island, we will all rise up. And some of us will fall away. I sure as hell hope I'm not one of them. There's a number of jobs depending on that, and I don't expect to be. I have a store on the main street. I had invested there. It's not my best decision. I will be leaving there in April. I expect everything else to stay business as usual for now. I'm challenged, but I'm excited because, I mean, that's what life is about. It's about meeting new challenges and trying new things, and I feel that Aruba has an amazing product. It's our people. That's the number one product that we have, the way that we do things, the way we greet, the way we meet. We need to stay safe. I have a few concerns about other accommodations that we want to know who's renting and who's staying there and what are the protections that we have in place for people. We really cannot afford any more bad press, nor do we want any bad press. So I'm excited. Sometimes I'm a little nervous, but most of the time I'm just grateful. Grateful that I'm here, grateful that I work with the people that I do. People at the Salamander Group, it's an amazing team. They really come out. They come out, they do their best, and I get to live here. I'm just lucky. Thank you, Mr. Salman. Boa noite, me pode falar nome e função? Sim, ik ben Jos Figueroa, ik ben directeur de Aruba Ports Authority. Meneer Figueroa, pode contar-nos o que meneer Figueroa seu outlook para 2016? Então, é positivo, eu quero seguro o terreno de parte do turismo que nós temos envolvido, né, que é o turismo cruzeiro. Nós estamos aqui melhor que o ano passado e me saco o qual o ministro de turismo está fazendo agora aqui, onde está trabalhando duro para a ano venidero também nos manter. Não somente manter o candidato que nós temos agora aqui, mas para seguir crescer. Nel momento ano passado nós começamos a preparar o que nós vemos com o Pullman Tour da polícia que talvez sabe para o barco. Nesse momento o ministro me queda quieto, ele começa a mover e semana passada estava na Panamá também, para junto com outro ministro na Waki que pode para turismo cruzeiro para seguir crescer. Boa noite, me pode falar nome e função? Meu nome é Lisi Lampe, eu diretriz de Ceremonies and Celebrations in Aruba, uma de independent wedding planning companies mais grande do nosso país. Aruba Upgrade e a se hopi para o envelhecimento de nossa isla, que está em processo contínuo. Essa aqui é para a comunidade de Aruba, como também para os visitantes. Com Porawak com eficaz essa aqui tá.
Bom, lá nos começar no aeroporto, caminho com a nos tem Happy Flow, me tem hopi contato com o turista e nada bisaba com esteita onde me ocosna com Aruba por ahasi. Tu vale aí já sabra ma papia com nang vuelo aí chega 1:30 de merdia e minha topa nang 4 da tarde cava no hotel, já na vai supermercado, já na taclana hotel em campo. Dus esteita dinang. Puting também para o hotel nang upgrade continuamente e nós queremos não mestre wak solamente Kiko da guarda assim no país, pero nós como persona também mestre curva de upgrade tiki. Nós temos que chegar caminho nós quer para nosso país chega. Dus nós também temos que de nos mês. Tem hope viaja para wak que não pensa, oh, é bem Aruba. Luister, e hindi kita ting hopi outra opção de buy. Dus laga nos no tuma hecho ko hindi bing Aruba for granted. Eta bing Aruba por razão. E mestre por wak cost ng bong. Nos tame ting ko wak cost ng bong. Nos hotel nang ta manera nos komisa papia wori nos hotel nang ta upgrading. Mite kere nos lugar nang boto wak ko biyaha. Mestre habriwo pa cost ng realidad. Ora ko bota buy, anos ta buy hotel hobby pa papi ko cliente. Bota kwak essa saki weg hopi limpi. Mite quer receita algo que Mr. mantener e Mr. vai den barrio também. Mr. sigue expandir. So porque turista que está contento, pero local has turista contento e também Mr. está contento. Deus laga nos expande esse den barrio. Pouco a pouco, pero seguro. Aceite. Masha danke, senhora Lampa.